Welcome to free lecture series in Tamil for all electrical competitive exams. For more free lectures, kindly subscribe and share our channel with your friends. Keep supporting. Good morning all. Am I audible? Please let me know in the comment section. Am I audible? Okay. Let us start this session. So today we are in the last part of the transmission and distribution. Let us quickly revise all the remaining concepts through numerical questions. Let us go with the next question. So in this question, see, whenever I am solving the problems, first you please pause the video and read the question carefully and try to give the answer by yourself. First thing. Second case, suppose if you are uh, finding any new questions or new concept, in that case make very clear notes. That's all. Don't think too much. Let us take the question. Why is a ring main distribution system is preferred to a radial system? So that is the first question. First of all, you have to know the difference between this main distribution, that is ring main distribution and a radial distribution. Then only you will be able to give answer for the given question. I hope many of you might have know these things. I am just giving the advantages when we are comparing these two systems. Ring main distributor, it is having many advantages. First one is if you give priority, if you give preference for a ring main distributed system over a radial system, first it will give you greater reliability. You can trust. It will provide greater reliability. And second, it will provide better voltage regulation. You will have better voltage regulation. Sorry, you will have better voltage regulation. Better voltage regulation means it has very less voltage drop. It has less voltage drop. When the voltage drop is very less, it means the value of R losses, that is I square R losses. Voltage drop less means value of resistance is less in the transmission line. When the resistance value is less in the transmission line, automatically power loss will be very less. So power loss also very less. And it is more flexibility. The system is more flexibility. These are all the advantages of ring main distribution system when we are comparing it with the radial system. Now go back to the question and let us read the given possible options. First, what they told. First case they told voltage drop in the feeder is very less. Of course that is correct. Next, power factor is higher. No, that is not possible. Next, supply is more reliable. Yes, both of the options are correct. So option 1 and 3 are possibly correct answers. So with this, if you go with the options, option C is the correct answer. Right. Let's go with the next one. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? A DC distribution system is shown in the figure with the load currents are marked. The two ends of the feeder are fed by the voltage source Vp minus Vq equal to 3 voltage, that is the potential difference between P and Q. They are just taking the potential difference between these two terminal VPQ from P to Q means P is considered as plus and Q is considered as minus, such that the net voltage will become VPQ, that will be equal to 3 voltage. Next, the value of the voltage Vp for a minimum voltage drop of 220 voltage at any point along the feeder is dash. Now the question is, see, the value of VPQ only given, not VP. Now the question is, find out the value of VP for which minimum voltage will be dropped. இந்த transmission lineல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா minimum voltage drop வந்து நடக்க போகுது. அதோட value வந்து 220 voltage. ஆனா அது எந்த இடத்துல drop ஆகுது நமக்கு தெரியாது. First we have to find out the point in which minimum voltage drop 220 will occur.
அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், based on that minimum voltage drop point we have to identify the value of Vp. That is very simple question. If you have common sense you can easily solve this question. Anyway, let us see how to solve this question. If you observe the question, current is coming from Vp. Let us take the terminal Vp and it is supplying a current of I. From the total current of I, if you observe the transmission line, first feeder is consuming 10 ampere. Now tell me, then what about the remaining current here? According to KCL, out of total I, 10 ampere is going here. So the remaining current will become I minus 10 ampere. Then what happened? Second feeder is consuming 20 ampere. Just it is my assumption. I don't know what will be the total current, but they told they are measuring the voltage from P to Q. It means higher potential point is P, lower potential point is Q. Current will flow from higher potential point to lower potential point. In that assumption, I am just starting my journey from P. By keeping some random value of I, that value is not known. I am going to find out that value. Slowly observe what I am trying to do here. That is my common observation, common sense. And at last I will teach you how to find that minimum voltage point. You will understand it later. So let us proceed with the given data. Okay, now you know the reason why I am going from P. Okay, let us proceed. After 20 ampere, what about the remaining current? I minus 10 minus 20. It will become remaining current will be I minus 30. Again it will goes. Again what will happen? Next feeder will consume 30 ampere. So the remaining current will become I minus 60 ampere. Again, if you keep on go, then you will reach the receiving end. In that receiving end, what will happen? Of course, there is one more person that will be 40 ampere. Then the return path, if you construct here, it will become I minus 100 ampere. So anyway, that is not required for us. We have reached the point Q. Okay, sir. Now the potential difference, what it was given is, see, this current is started from at a point P. This much current is entering. I'm just starting from P, and we have reached the Q. Okay. Now they told in between the first feeder and the second feeder they have 0.1 ohm resistive drop. In between this feeder and this feeder they have 0.15 ohm resistance. In between this feeder and this feeder they have 0.2 ohm resistance. It was clearly given in our question. I have not taken these values. Next, what my question is, okay, this is the circuit. Now what they told the voltage drop between these two terminal. In between these two terminal is VPQ. Am I right? Yes. I'm just asking you just apply KVL for this loop. See, this feeder is having a certain resistor. It was clearly given. They may not give the resistor diagram, but what they told, this value is 0.1 ohm, first feeder. Current entering point plus, leaving point is minus, and voltage drop how much? Current flow through the resistor is I minus 10 into voltage drop will be 0.1. Am I right? Similarly, if you observe the second resistor, current entering point plus, leaving point is minus, this one, this portion, and the resistance value is given as 0.15 ohm. Then what about the voltage drop? Current flow through the resistor is I minus 30 into resistance value is 0.15. That is the voltage drop. Now, now consider the third one. If you observe the third one, again, what about the current flow? Current flow is I minus 60. What about the resistance? 0.2. Then what about the voltage drop? 0.2 into I minus 60. As usual, current entering point plus leaving point is minus. Then you will reach the receiving end. Hereafter, we don't need to worry about the current at all because I am traveling from P to Q only. Okay, sir. Then what will be the complete KVL? If you start from here, then it can be written like this: minus VPQ. I'm just starting from here. I'm making this loop. Observe it carefully. Then plus I'm entering into the first drop here. What will be the drop here? 0.1 ohm into I minus 10 plus 0.15 into I minus 30 plus 0.2 into I minus 60 equal to 0. Okay, that is the first case. Next, what will you do? You have to solve this expression in order to obtain the value of current. Let us reduce it and then I will teach you what to do. Minus VPQ
Okay, sir. Plus, open up the brackets. It will be 0.1 times of I. 0.1 times of I minus 10 into 0.1 will become minus 1 plus 0.15 times of I again minus, see, what is the product of 0.15 into 30? I hope it will be 4.5. So it will be minus 4.5. Next term 0.2 times of I minus 0.2 into 60, it will be 3, right? Sorry, 0.2 into 60, it will be 12. So it will be 12 equal to 0. Now add this minus 1 minus 4.5 will become minus 5.5 minus 12 will become minus 17.5. Okay, sir. What about the VPQ? It was given in the question. VPQ equal to 3 voltage. So minus 3 minus 17.5 will become minus 20.5. So to overall we are getting minus 20.5 plus 0.1, that is 0.25, 0.45. It will be 0.45 I equal to 0. From this, what you can obtain? You can calculate the value of current. Yes, sir. Minus 20.5 minus 4.5. Sorry, plus 4.5. So finally, what we got? Minus 20.5 plus 0.45 I equal to 0. So from this, if you obtain the current expression, it will become 20.5 divided by 0.45 ampere. Okay. I hope you all have calci. Please solve it. Let me try to solve by myself also. That will be better. So 20.5 divided by 0.45 will give you 45.55 ampere. 45.55 ampere. That is the current I got. Now again we will travel along with this circuit. Take the circuit now. See there. Now here 45.55 ampere current is entering. Out of that 10 ampere current is going here. What about the remaining current? Remaining will become 35.55 ampere. Out of this 35, 20 ampere will go here. Remaining will become 15.55 ampere. Next, what will happen? See, since it is only 15.5, what about the current that is going here? 30 ampere. If you subtract 15.55 ampere minus 30, what will you obtain? What will you obtain? You will obtain what? Minus 14.44 ampere. It clearly indicates, first of all, you have to observe one more thing. நீங்க டைரக்டா இங்கே சொல்லிடலாம். Sir, 15.5, see, let me do one thing. 15.5 ampere இங்க இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. பட் இந்த லைனோட டிமாண்ட் எவ்வளோ? We need 30 ampere. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபீடர்ல இருந்து you have to reverse the direction of the current. அப்ப இங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்? Remaining 14.44 ampere நீங்க இங்க இருந்து சப்ளை பண்ணணும். Then only, let me reverse the direction. Then only the net current flow in this line will become 30 ampere. Am I right, sir? Yes. Now let us collect the data. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம observation என்னென்னலாம் கத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத நம்மளோட question. See, first of all, I am asking you some basic network question. Current usually எங்க இருந்து எங்க flow ஆகும்? Current will always flow from what? Flow from higher potential point to lower potential point. Voltage அதிகமா இருக்க வேல்யூல இருந்து கம்மியா இருக்க வேல்யூக்கு தான் போகும். கரெக்டா? Exactly true, sir. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவங்க என்ன கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் VPQ கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த VP minus VQ இந்த ரெண்டு வோல்டேஜுக்கு நடுவுல டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா நமக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. VP minus VQ equal to 3 voltage கொடுத்திருந்தாங்க. See there. இவங்க இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் எடுத்தப்ப அவங்களுக்கு ரிசல்டன்ட்ல பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்திருக்கு. It means the value of VP is greater than the value of VQ. Then only you will get positive voltage in this subtraction. So what is the conclusion here? Potential at point P is greater than the value of potential at point Q. அப்ப current எங்க இருந்து எங்க flow ஆகும்? Higher potential pointல இருந்து தான் flow ஆகும். So that's why I have taken point P. Randomly நம்ம point P எடுத்து அங்கிருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? I was assuming the current is high. அசியூம் பண்ணிட்டு நான் கரண்டோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஐயோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலா நெட்வொர்க்ல வந்து கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் பண்ணப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா பாயிண்ட் எஸ்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா இது வரைக்கும் கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல தான் வந்துட்டு இருக்கு.
இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த இடத்துல ஃபீடர்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ஸ்டார்டிங்ல சால்வ் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அஸ்யூமிங் தட் தி கரண்ட் வாஸ் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். நான் அஸ்யூம் பண்ணி தான் சர்க்யூட்டை சால்வ் பண்ணேன். பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரிசல்ட்ல என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா, என்னோட அசம்ஷன் வந்து தப்பு. இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து இப்படி வந்துகிட்டு இருக்கு, 14.4 ஆம்பியர் வந்து ஆப்போசிட்ல வருதுன்னு தெரிஞ்சது. ஸோ ஃபைனலி வாட் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட், திஸ் இஸ் தி மினிமம் வோல்டேஜ் பாயிண்ட் இன் தி என்டையர் நெட்வொர்க் அப்படின்னு நான் இப்ப சொல்றேன் இதுல இருந்து. ஆர் யூ கைஸ் ஆர் அக்ரி வித் மீ? கண்டிப்பா நீங்க ஓகே சொல்லணும். வை சார்? கரண்ட் வில் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட். இப்போ நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் இங்க இருந்து இங்க வருதா? கரெக்ட் சார். அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் கரண்ட் இங்க இருந்து இங்க போகுதா? So this is the lowest point. That's why from both sides currents are going from higher potential point to lower potential point. So finally இதுல நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, the current voltage minimum point நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. So we got 45.55 ampere and we found this is the minimum voltage point. And the minimum voltage point la voltage எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க? That is 220 voltage. Yes sir, that is 220 voltage. Fine sir. Sir, that is very important. இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் சிஸ்டம் புக்லலாம் இதுக்குன்னு தனியா ஒரு சாப்டர் டாபிக்கே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நிறைய நடத்திருப்பாங்க. வளவலன்னு நத்திங் இஸ் ரெக்வயர்ட். சிம்பிள் கேவிஎல் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணேன் இல்லையா, தட் இஸ் எனஃப். Apply your common sense. You no need to go through the concepts. That is not required. Okay, fine sir. அப்போ மினிமம் வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, விபியோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. Very simple. Now in order to know the value of vp, what you need to do, find the voltage drop at this point and then voltage drop at this point and then voltage at this point. If you add all these values, you will get the net voltage. So what I can say, simply we can write voltage vp equal to, first what is the voltage drop here, 0.1 ohm into current through that resistance will be 30.55 ampere plus second 0.15 into current through இங்க எவ்வளவு வருது, 35 ல இருந்து 50 sorry 20 இங்க போயிட்டுனா remaining எவ்வளவு வரும், 15.55 ampere plus the total voltage will be 220. If you add all these values, you will get the net expression. Let me do it by myself. You please also do it by yourself. It will be 3.555 plus 15.55 into 0.15. If you substitute, you will get 2.3325. Okay, 3325. Next to 220. That's all. Now what we need to do, we have to add this all values. If you add all these values, what you will get, 3. You will get 225.875. 225.8875. So the value of Vp is approximately equal to option A. See the 225 point, they put 9. They approximately they round this value to 9. So 225.89 voltage. That is the correct answer for the question. I hope you all have understand the beauty of the question. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அப்போ எப்பெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ ஜஸ்ட் நீங்க அசம்ஷன்ல போங்க. சி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, பேசிக்ஸ் எல்லாமே கிளியரா தெரியும். நெட்வொர்க்ல இருந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி ஃப்ளோ ஆகும், வோல்டேஜ் வந்து எங்க மினிமமா இருக்கும் எங்க மேக்ஸிமமா இருக்கும், ஆக்சுவலா அதுல கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து எந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகும், எவ்ரிதிங் we know properly. So you no need to be bothered about it. Okay, you can just go with the normal concept, whatever I thought. Just to follow the same procedure in your exam also, you'll get the answer. Okay. Okay, sir. Let us go ahead with the next question. Actually, what is the question here? The first question is, a distribution feeder of 1 kilometer length having resistance but negligible reactance. Reactance is negligible. Is fed from both end by 400 voltage. See, the beauty is here also 400 voltage. See there, it is given already. Here also 400 voltage. Now tell me, what is the potential difference between these 2 points? Since this is also 400, this is also 400, suppose let us assume this is point B, this is point Q, then what is the potential difference? VPQ equal to 0. Am I right, sir? Yes. So this is first given data. Next, both the voltage sources S1, okay, and S2 are in phase. Definitely they will be in phase. Why, sir? In phase layer, first thing, it was clearly given network reactance எங்கேயுமே கிடையாது.
Next, the feeder supplies concentrated loads on unity power factors as shown in the figure. They will concentrate only on unity power factor loads. Now, what is the question? The contribution of S1 and S2 are 100 ampere current supplied at the location P respectively R. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, if you observe the question carefully, we have 200 ampere, 100 ampere, 200 ampere. லோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லோட்ஸ் 200 ஆம்பியர் இருக்கு, 100 ஆம்பியர் இருக்கு, 200 ஆம்பியர் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ தே ஆர் காலிங் இட் அஸ் லொகேஷன் பி. இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இந்த 100 ஆம்பியர் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுல இந்த S1ஓட கான்ட்ரிபியூஷனும் S2ஓட கான்ட்ரிபியூஷனும் எவ்வளோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதாவது அவுட் ஆஃப் திஸ் டோட்டல் ஆம்பியர், அவுட் ஆஃப் திஸ் டோட்டல் 100 ஆம்பியர், வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் shared by S1, amount of current shared by S2. That is the question. Proceed பண்ணலாமா? Just to follow the same procedure that I taught you in the last case. But in this case, last case ல வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா, if you observe this question, is there any information about the distance, length of the transmission line? இதோட length பத்தி பேசியிருந்தாங்களா? கிடையாது. L1, L2, L3. There is no any information about length. But இப்ப இருக்க question observe பண்ணீங்க அப்படின்னா, they are talking about length. First it is 400 meter, and then it is 200 meter, and then 200 meter, and then it is 200 meter. Sir, what is the purpose? How can we solve the question in this case? Let me teach you, nothing to bother. See, suppose நம்ம transmission line வந்து modeling பண்ணிட்டு இருக்கோம். Transmission line model பண்ணும்போது we will model by it resistance, reactance, conductance, capacitance, everything will be appear. But as per the given data, we are neglecting all the data, we are considering only resistor. Suppose let us say resistor R will be prepared per meter. இப்போ Rங்கிற வேல்யூ வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம். 1 மீட்டருக்கு வந்து Rங்கிற ரெசிஸ்டர் வருது அப்படின்னா, this is per 1 meter. Now the question is, what is the total resistance for 1 kilometer? For 1 kilometer, the total resistance will become R into 1000 meter. You will have to multiply it by correspondent length. Yes or no? For 1 meter, if the resistance is R, then for 1000 meter, resistance will become R into 1000. Just you will have to multiply it by correspondent length of the transmission line in order to obtain the total resistance. That is the basic logic. Just to keep it in your mind, that is common observation. Many of you know this one, I know. Okay, sir. Fine. Because we know R equal to rho L by A. When length will increase in the transmission line, obviously resistance will be increased, since both are directly proportional. If length will increase 1000 times, then resistance also will be increased by 1000 times. That's all. Okay? Okay, sir. Basics are over. இப்போ நம்ம proceed பண்ணலாமா? Last question in the question same da, except the data length தவிர. Okay, sir. Remaining things are same. Okay, let me proceed with the given data. It was clearly given that we are starting from 400 voltage. Okay, and then let me consider resistance R into given resistance length is how much? 400. That is the total resistance. I was assuming that resistance per meter is R. Okay, resistance per meter is R. Then what is the total resistance for 400 meter? For 400 meter, total resistance is R into 400. And then let us take the second resistor R. Second case எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? That is 200. In between we have a feeder. That feeder is supplying 200 ampere current. Then here we have one more feeder that is supplying 100 ampere current. Then again this feeder will have certain amount of resistor R. Okay, and that value, 1 minute, yeah, this is also 200. Length is 200 only, no? Yes, sir. Next, what will happen? Finally, we will reach the second generator. This is generator 1 is having 400 voltage. Generator 2 is also having 400 voltage. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா, லாஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, VPQ அப்படின்ற ஒரு டேட்டா கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, the value of VP is greater than VQ அப்படிங்கறத क्वेश्चनல கிளியரா கொடுத்திருந்தாங்க. So from this I was assuming that the current was flowing from VP to VPQ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். சார் அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன சார் பண்றது? இந்த கேஸ்ல ரெண்டு பக்கமும் வோல்டேஜ் வந்து சேமா இருக்கு. Same assumption. You can choose either one point, VP or VQ. ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட சூஸ் பண்ணிட்டு once again assume that the current supplied by one generator is I. Sorry, 1 minute. Okay. So let us take the current supplied by the first generator is I. Forget about the second one. See, நீங்க இந்த I ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைனலா வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா, based on the positive and negative value of the current, you can identify the direction.
நம்ம இப்போ லாஸ்ட் கேஸ்ல பண்ணோம் இல்லையா, கடைசியா வந்து கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ல கிடைக்கும்ல. நமக்கு பாசிட்டிவா இருந்தா அவர் அசம்ஷன் இஸ் கரெக்ட், நெகட்டிவா வர இடத்துல என்ன பண்ணும், கரண்டோட டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். So you can follow the same assumption once again. Current I is coming here. After that, what will happen? After reaching this node, I minus 200 current will appear in the second. And then after reaching the third node, I minus 300 ampere current will appear. Next, we should apply KVL for the outer loop. Let us take. So in the loop, KVL apply. So let us take like this. Let me take like this. KVL நம்ம யாருக்குனாலும் apply பண்ணலாம் இல்லையா, but we know, let me take that is plus minus. But the advantage is here also we have 400, here also we have 400. Let us assume that is VP, this is VQ. I'm just asking you what is the value of VPQ, that is VP minus VQ, that will be 0 voltage. Okay sir. Now apply KVL for this loop. Start பண்ணலாமா? Okay sir. Current entering point plus leaving point is minus, entering point plus leaving point is minus, entering point plus leaving point is minus. Okay, if you apply KVL, let me start from here. Minus 0 voltage, 0, and then here. Plus, what is the voltage drop? Voltage drop is current I into resistance. Resistance value is 400 times of R. Plus, second case. Second resistor, current is I minus 200 into the value of resistance is 200 times of R. Plus, third one. Third one, current is I minus 300 into the value of resistance is 200 times of R equal to 0. What is the difference between last case and this case? Last problem distance கொடுக்கல, in the problem in terms of distance solve பண்றோம். That is the only difference. Now reduce the expression. This first term will become 400 times of I into R. Yes. Second term will become 200 times of I into R minus, if you multiply these two, it will become what? 40,000. 40,000 times of R. Then third one will become once again plus 200 times of R into I minus 2 into 60,000 will become 60 times of R will be equal to 0. Okay sir, that is correct. Till now there is no confusion, it is keep on going. Now reduce the expression. If you reduce, see 400 times of R, 200 times of R will become 600 plus 200. So totally it will become 800 times of I into R equal to minus 40,000 minus 60,000 will become minus 1 lakh. Yes sir, 1, 2, 3, 4, 5 times of R. See, minus will become plus when we are passing it to the right side. R getting cancelled. Finally, the current value I will become 1 lakh divided by 8,000. What will you obtain? 8,000 in the sense that 30 will be cancelled. I am getting 100 divided by 8 ampere. Absolutely sir. I am getting what? 100 by 8 ampere. If I will get 100 by 8 ampere, what about the current value sir? If I will make any calculation mistake, you please correct it by yourself. Okay. Sometimes it may be happen. If I will not observe the question carefully, see there I have done the mistake. I have not observed the question carefully. நான் சொன்னது கரெக்டா ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. இங்க இன்னும் ஒரு 200 ஆம்பியர் क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க போல. Sorry guys, I didn't observe it. This one. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 200 மீட்டர் லென்த் வர கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Okay, sorry. அது அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. It will be I minus 500 into again resistor value என்ன வரும்? R into distance will be 200. Okay, and then you can proceed. இது கூட இன்னொரு current அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. It will be 200 times of R into I minus 5 into 2 will become 10 now. So that will be 1 lakh. 200 into 200 times of 500, right? So I hope I am correct. So 2 into 5 will be 10. It will be 1 lakh. So what is the total? Total current value இது கூட வந்து இன்னொரு 200 வந்து add ஆகுதா? First of all, it is 400, 200, 200 plus one more 200. So total current will become 1000. 1000 times of I into R equal to, இது ஒரு 1 lakh. Already one more 1 lakh is there. It will be 2 lakhs. Sorry guys, 2 lakhs times of R. Small mistake. Kindly forgive me. இங்க இன்னொரு ஃபீடர் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதை நான் கவனிக்கவே இல்லை. இப்பதான் நான் பார்த்தேன். Right? Anyway, இப்போ cancel பண்ணுங்க. So current I is equal to, here we have 1000. 2 lakhs divided by 1000 is how much? 2 lakhs divided by 1000. 30 getting cancelled out. It will become 200 ampere. Wow.
Finally, we found the answer for current I. Sorry. So, 1 second, let me remove all the things. Finally, what we understood, this generator is supplying 200 ampere current. இப்போ என்ன நடக்கும்? Just tell me, this 200 current will appear after reaching this point. First feeder itself, it is consuming 200 ampere current. Then what will happen? This 200 ampere will be directly diverted here. Then what about the current here? If you apply KCL, you will get 0 ampere. அப்போ இந்த generator எவ்வளவு current supply பண்ணணும்? This generator will going to supply 300 ampere. அதான் நான் சொன்னேன்ல, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கரண்டோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then you can easily identify the entire circuit property. This 300 ampere will going to be, first feeder will consume 200, second feeder will going to consume 100 ampere. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நான் இந்த இடத்துல கரண்ட் I ன்னு எடுத்து சால்வ் பண்ணேன். நீங்க அப்படியே ஆப்போசிட்ல செகண்ட் ஜெனரேட்டருக்கு கரண்ட் I ன்னு எடுத்துக்கிட்டு சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get 300 ampere. அப்ப டைரக்டா நீங்க கால்குலேட் பண்ணிடலாம். This will consume 200, this will consume 100. இங்க வந்து கரண்ட் எவ்வளவு போகும்? 0 ampere. அப்ப ரிமைனிங் 200 ampere இங்க இருந்து வருது. நார்மல் KCL அப்ளை பண்ணினா you'll get the answer. Anyway, what is the question? இங்க ரெண்டு ஜெனரேட்டர் வந்து எவ்வளவு கரண்ட் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு? ஜெனரேட்டர் G1 பாயிண்ட் P ல இருக்க லோட் 100 ஆம்பியர்ல எவ்வளவு கரண்ட் வந்து ஜெனரேட்டர் G1 ல இருந்து வருது? 0 ஆம்பியர். Generator G2 எவ்வளவு current supply பண்ணுது? Total 100 ampere. So what is the conclusion? இந்த 100 ampere current இருக்கு இல்லையா, load மொத்தமா 3 loads கொடுத்திருந்தாங்களா, 200 ampere, 100 ampere, 200 ampere. Out of these 3, question is இந்த 100 ampereல ரெண்டு generatorோட contribution எவ்வளவுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. First generator will supply 0 ampere, second generator will supply 100 ampere. So the correct answer is what? 0 ampere and 100 ampere. Option D is the correct answer. Okay. You may think that this question is very lengthy. Is that correct? No. I have been solved this question, right? இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இவ்ளோ டைம் இது இந்த क्वेश्चனுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா தேவையில்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக I was spending these many minutes, but this is not required. Just observe the question. Now you know the logic. இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டா எப்படி சால்வ் பண்ணனும்னு தெரியும். இப்போ நீங்க மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் இந்த क्वेश्चन கொடுத்திருக்காங்களா, ஓகே இது 400 வோல்டேஜ், இங்க 400 வோல்டேஜ், ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா 0 வோல்டேஜ் வந்துரும். அப்ப இங்க இருந்து கரண்ட் I ன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். இது கூட ரெசிஸ்டன்ஸ் R மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்திலையும் கரண்ட் எவ்வளவு போகுது இன்டு அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ். One step apply KVL, you will get the answer. That's all. So it won't take even 60 seconds if you carefully solve this question. Okay, proceed. Let us go ahead with the next question. This is one of the beautiful question. Sorry, I need. The question is 230 voltage 50 Hz 3-phase 4-wire system as a sequence of ABC 3-phase system. A unity power factor load of 4 kW is connected between phase A and neutral N. It is desired to achieve zero neutral current through the use of pure inductor and pure capacitor in the other two phases. That is pure only. There is some printing mistake. Now the question is, the value of the inductor and capacitor is dash. Question உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சதா? எனக்கு கொஸ்டின்ல வந்து என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னா, you can pause the video and you can collect the data once again. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன புரிஞ்சது அப்படின்னா, 3 phase 4 wire system அப்படின்னா அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, that is star connected. Anyway, we know our transmission line is star connected only. ஒரு star connected network வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it will have 4 terminals. Let us take phase A and then phase B and then phase C. Okay, so this is phase B, this is phase C, this is phase A. So phase A and then phase B and then phase C. Okay, fine sir. This is star connected network. There will be one more line that is called neutral line. But நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, இந்த நியூட்ரல் லைன் வழியா கரண்ட் வந்து 0 ஆம்பியர் தான் போகணும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு இண்டக்டரையும் இந்த இடத்துல ஒரு கெபாசிட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. phase A ல வந்து அவங்க ரெசிஸ்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது எவ்வளவு பவரை கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னா, purely it is consuming 4 kilowatt. It was clearly given in the question itself. Now your target is you have to find out the value of inductance and the capacitor values. So such that the system is going to be balanced. System is going to be balanced. Balanced means what? When you add the 3-phase current IA plus IB plus IC, resultant value will become 0 ampere. So there is no current in the neutral line. So let us say current consumed by the phase A is IB and current consumed by the phase B is IB, current consumed by the phase C is IC, such that the net current will become
0. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், per phaseல நம்ம focus பண்ணணும். Okay sir, let us proceed and let us see how to solve this question. I need per phase voltages first. இப்போ இண்டக்டரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா first of all இதுல நமக்கு என்ன தெரியணும், phase B ஓட per phase voltage, ஓகேவா, and then phase B ஓட per phase current. If you know these two, then inductance XL will become, according to Ohm's law, per phase voltage divided by per phase current. From the XL, you can calculate the magnitude, just to consider magnitude. From this, by substituting the frequency value, you can calculate the value of L. Similarly, we can catch up the value of XC. XC is equal to XC in phase C. So, phase C per phase voltage divided by phase C per phase current. From this, XC value is 1 by omega C. By substituting the value of omega, you can calculate the value of XC. So now our primary target is we have to achieve these two values successfully. Once we achieve these two values, then we can easily proceed further. See, questions are always very normal. நமக்கு இந்த டேட்டா எல்லாமே தெரியும்ல. இப்போ நான் ஏதாச்சும் புதுசா சொல்லி கொடுத்தேனா, இது வரைக்கும் நீங்க இதை பார்க்கவே இல்லை, இப்பதான் பாக்குறீங்க. Nothing is there. This is star connected system. Whatever the data is given, based on the data, we have to analyze the circuit. Fine sir. அப்போ per phase voltages தான் நமக்கு தேவை. நான் இப்போ என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, let us say take phase A voltage V. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களே கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. per phase voltage வந்து 230 voltage அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ல அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. மேக்னிடியூட் வந்து எல்லாத்துலயுமே சேம் தான், 230 voltage VA, VB also 230, phase C per phase voltages. Yes sir, we got it. Fine sir. What about the next target? Let us see. In order to obtain the phase B, phase C current, first we have to catch up the phase A current. System is balanced. One more clue கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? From this, what I can say is, from this we can calculate the value of IB and IC from the given data. Okay sir. How to calculate? Since it was clearly given that system is having unity power factor. Power factor of the system is unity. It was clearly given. Okay sir. Let me only focus at phase A. Phase A ல வந்து focus பண்ணீங்க அப்படின்னா, the power was given, per phase power equal to per phase voltage in phase A, per phase current in phase A into power factor cos pi. Since the value of power factor is given as 1. From this, you can calculate the phase A current equal to, power is given as 400 kilowatt, that is 4000 watt divided by 230 voltage. If you substitute it, you will get the value for the current. What you will get if you substitute, it will be 4000 divided by 230 will give you 17.39 ampere. So successfully we achieved the value of phase A current, that will be 17.391 ampere at an angle of 0 degree. Okay sir. Next, if you observe phase B current, phase B ஓட current வந்து என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, first of all directly phase B ஓட phase angle வந்து நம்ம எப்படி calculate பண்ணோம் அப்படின்னா, based on the load that is connected in phase B and phase B voltage. phase B ல என்ன load வந்து connect பண்ணிருக்காங்க, phase B ல connect பண்ணிருக்க load we know very well, that is purely inductive load. அப்போ ஒரு purely inductive load வந்து நம்ம phase B ல வந்து connect பண்ணோம் அப்படின்னா, what type of phase angle you will obtain? See guys, whenever you are connecting the inductive load, if you connect the purely inductive load, then the phase angle difference between voltage and current will going to be exactly 90 degree. Okay sir. இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? So current I can be written as, it will be magnitude of I at an angle of minus 90 degree எழுதுவோம். கரெக்டா? But already voltage value என்ன கொடுத்திருக்காங்க? V is equal to mod V at an angle of minus 120 degree. If you observe, this is phase B voltage. From this phase B, if you obtain the phase B current, if you want to write the phase B current, magnitude of phase B current at an angle of, அப்ப total phase angle difference எவ்வளவு வரும்? The total phase angle is already, right? So already for the voltage it is given as, see first of all current நம்ம எப்படி calculate பண்ணுவோம்? I is equal to V by XC, sorry XL, inductive load. இப்ப inductance வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, it will offer 90 degree. Here already we have minus 120 degree. இப்ப இந்த 90 வந்து numerator வரும்போது minus 90 ஆயிடும். Already minus 120 இருக்கா? Minus 120 minus 90 will become minus 210 degree. Next, similarly, if you write the phase C current, in phase C we are going to connect capacitor. Capacitor என்ன பண்ணும்? It will leads the current. அப்ப current என்ன ஆகும்? 90 degree lead ஆகும் from the voltage. Already what is the voltage? Voltage is having plus 120 degree phase angle. Current will going to offer, that is capacitor will going to offer one more plus 90.
So what will you obtain? Totally, it is going to be magnitude of phase C current at an angle of plus 210 degree. That's all. Now we know the phase. We know how to write the expression for phase B. We know how to write the expression for phase C also. From this, we can catch up the value of IB and IC. I hope here I don't have sufficient space. Let me create some space and let us proceed further. See, slowly understand the question. Okay, nothing is there, but in order to let you all to understand the system and how to analyze, I am spending this many minutes. But in your case, you have to speed up the process. For you, it is not the case. You have to use your brain and you have to solve as high speed as possible. Okay, fine, sir. Let us proceed further from this. Now let me break. இப்போ கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? IA plus IB plus IC equal to 0, right? Balanced system since IA வந்து purely real component. ஆனா நீங்க இப்போ IB observe பண்ணீங்கன்னா IB at an angle of what we got minus 210 plus IC observe பண்ணீங்கன்னா magnitude of IC at an angle of plus 210 degree அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. கரெக்டா? Let us break it. இப்போ இதை break பண்ணோம் அப்படின்னா you will get IA plus IB எப்படி எழுதலாம்? IB cos of 210 minus j sin 210. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையா சால்வ் பண்ணணும். பிகாஸ் இட் இஸ் ஒர்த், ரைட்? இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க கிராக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யுவர் ரேங்க் வில், நீங்க ஒரு 1000 மெம்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி போவீங்க, அட்லீஸ்ட் மினிமம் 500 மெம்பர்ஸ். பிகாஸ் மெனி பீப்புள் வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த மாதிரி கொஸ்டினை பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, கிளியரா அப்சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் கொஸ்டின் வில் பி வெரி ஈஸி. ஓகே, இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி எழுதிக்கலாமா? equal to 0. Let me write like this. From this, the observation is, இப்போ இதை நீங்க real part imaginary part break பண்ணீங்க அப்படின்னா the real part is going to be IA is purely real, we know, because phase A ல we have connected only resistor. Okay sir. So IA நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா IA plus it is only real plus phase B ஓட real part IB at an angle of cos 210 plus phase C IC at an angle of cos 210, that is real part, equal to 0. Real part தனியா 0 equal பண்ணிக்கணும், imaginary part. See, since the system is balanced, so நம்ம real part தனியா break பண்ணிக்கலாம். Real part தனியா equal to 0 பண்ணிக்கலாம். Imaginary part நீங்க தனியா 0 equal பண்ணிக்கலாம், because since the system is balanced. So net value will be completely 0. Fine sir. அதே மாதிரி imaginary partல வந்து IA வராது, that will be 0. Okay, அப்ப IB என்ன வரும்? IB will be minus IB, sorry, yes, minus IBJ sin 210, right, plus IC, 1 minute guys, here we don't have space. In order to avoid the confusion, let me remove these portions. Okay, these things we will do later. Just we are trying to calculate the value of IB and IC. That's why I am spending this many minutes. Anyway, that is easy only, but you all have to understand, no? That is very important. Sin 210, it will be plus JIC sin 210 equal to 0. From this, if you cancel it, I hope we are getting IB equal to IC. Wow. When I am equating imaginary part equal to 0, what I found is magnitude of IB, magnitude of IC, both will become equal. Correct na sir? This is magnitude only. Yes. அப்ப நம்ம என்ன calculate பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா phase B ஓட magnitudeum phase C ஓட magnitudeum equal. Phase B magnitude and phase C are equal. Magnitude is equal. First we have been imaginary partல இருந்து இந்த டேட்டா நமக்கு கிடைச்சிச்சு. Let us catch up the second relation. இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? ரியல் பார்ட்டை வந்து நம்ம 0 க்கு ஈக்குவேட் பண்றோம் இல்லையா? அதுல நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாமா? So now let me remove this portion. Let us solve. அந்த real part அப்படியே விட்டு வச்சிருக்கோம்ல, அதை அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க. இப்போ அதில் நீங்க என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா IB equal to IC ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? We found that IC and IB both are equal. So let me replace IC by IB. Then what will you obtain? You will get IA plus 2 times of IB into cos 210 equal to 0. Now what is the value of cos 210? Cos of 210 is minus 0.866 into 2. So you will put it, you will get IA minus 1.732 times of IB equal to 0. From this, if you calculate the value of IB, it will become IA divided by 1.732. I hope you all have remember what is the value of IA.
Ia is equal to 17.391 divided by 1.732. So change the sign, take the reciprocal into, we want 17.391. So I'm getting the value of IB equal to 10.04 ampere. Okay, sir. What about IC? Since IB and IC both are, we have been calculated the magnitude. The magnitude of IB and IC finally it will be equal to 10.04 ampere. That is the value of IB equal to IC also. So we calculated this too. Now we have to calculate the value of capacitance and inductance. That's all. So 10.04. Just to remember, let me remove all these things now. Yes. Let us focus. IB, IC. So what we got? We got 10.04 ampere. See, understanding the question is not a big deal. Analyzing the question is very important. எப்படி இதை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது நம்ம என்டையர் த்ரீ ஃபேஸ் சர்க்யூட்டையும் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹவு டு சால்வ், ரைட்? எஸ், ஃபைன் சார். வி காட் தி வேல்யூ ஆஃப் IB and IC. நவ் ஃபோக்கஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ். இண்டக்டன்ஸ் நம்ம எதில் கால்குலேட் பண்ண போறோம்? ஃபேஸ் பில. ஸோ பர் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் இன் ஃபேஸ் பி divided by per phase current in phase B. Okay sir. Per phase voltage. Phase B க்கு நம்ம voltage எவ்வளவு calculate பண்ணோம்? 230 at an angle of minus 120 degree divided by per phase current. What about the value of current? See, you no need to consider this phase angle at all. Just we need value only. Just to consider the magnitude, that is sufficient. Because we know phase angle நமக்கு தெரியல, inductor it will be 90 degree. So that is not required. Current value will be 10.04. That's all. It is enough. From this XL equal to omega L. So it will be 230 divided by 10.04. From this, the value of L will become 230 divided by omega. Omega equal to 2 pi F. The value of F equal to 50 hertz. Then how much you will obtain? Approximately it will be 314. So it will be 314 into 10.04 will give you the value of inductance. Similarly, capacitor for phase C. Phase C, magnitude is 230 as usual. Current is same because phase B and phase C currents are equal. From this, the value of XC can be written as 1 by omega C equal to 230 divided by 10.04. From this, omega C equal to 10.04 divided by 230. From this, C is equal to 10.04 divided by 314 into 230. That is the value of capacitor. Reduce பண்ணலாமா? Yes. Let us see how to reduce this. I am getting 230 divided by 314 divided by 10.04. So the value of inductance will become 0.0729 Henry. Capacitor போடலாமா? 314 into 230 reciprocal into, we have to multiply it by 10.04. 10.04. So what I am getting here, it is 1.39 into 10 power minus 4 I am getting farad. Okay. இப்போ ஆப்ஷன்ல வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன கொடுத்திருக்காங்க? மில்லி ஹென்ரியில கொடுத்திருக்காங்க. சி, இதை நம்ம மில்லி ஹென்ரிக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்? In order to convert it into milli Henry, 0.0729, I am multiplying it by 10 power 3 divided by 10 power 3. So what I will obtain? 10 power 3 ஆல நம்ம இதை மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா, that is 1000. 1000 ஆல இதை நீங்க மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா it will become 72.9. இந்த 10 power 3 நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா it will be minus 10 power minus 3. 10 power minus 3 is milli. So that is milli Henry. So the value of inductance L equal to 72.9 milli Henry. First one. It is over. Now focus at the value of capacitance. Since the value of capacitance is 1.39 into 10 power minus 4, I want to write this expression in microfarad. For that, I am multiplying it by 10 power 2, dividing it by 10 power 2. 10 power 2, that is 100. 100 ஆல இந்த வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா you will get 139 into, இந்த 10 power 2 numerator கொண்டு வந்தீங்கன்னா it will become 10 power minus 2. Already we have 10 power minus 4 into 10 power minus 2 will become 10 power minus 6, that is microfarad. So the value of capacitance will become 139 microfarad. Wow, finally we got the expression for the inductance and the capacitance. So the correct answer is what? Option, in phase B we have 72.95 millihenry. In phase C, see, inductance will be connected in phase B, correct sir? Capacitor will be connected in phase C.
That's all. In order to achieve the total value. That's all. So what is the finalized answer? So the correct answer is option B. Okay, fine, sir. Now, so let us go ahead with the remaining questions. 1 minute. I have chosen wrong color. Okay, let me remove this complete solution now. This is not required. Okay. Next question என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. In order to reduce the inductive interference to parallel to communication circuit to be minimum. ஓகே, எது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு கேக்குறாங்க. அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை வந்து நம்ம that is power transmission line. So whenever your power transmission lines are going near to cables அப்படின்னா நம்ம டிவி கேபிள்ஸ்லாம் வருது இல்லையா, that is the cables, right? Communication lines, they are called communication lines. This is overhead transmission line. Transmission line, the purpose of transmission line is we are carrying bulky power. Okay sir. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்க transmission line, whenever you are getting approximately close to cables, what will happen? There are two things will happen. இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, you will have both electromagnetic induction. கம்ப்ளீட்டா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, electromagnetic induction, voltage will be induced. Electromagnetic induction, it means electrically voltage will be induced, at the same time magnetically also voltage will be induced due to the flux produced by the cables, transmission line. And the flux வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will cut your, that is communication cable lines. So such that there are two type of voltage will be induced. One is magnetically also voltage will be induced, electrically also voltage will be induced. That's all sir. These two things will appear. இப்போ இதை வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, in that case transmission line வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா transpose பண்ணுவாங்க. With the help of transpose, that is you might have observed, இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க transmission line டிசைன் பண்ணும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம மாத்துவோம். இந்த மாதிரி லைனை வந்து நம்ம கொண்டு போவோம். That is called transposition. அந்த மாதிரி நம்ம transposition பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா automatically, right? That is the beauty of our transmission line. Automatically what will happen? Resultant net value வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா 3 phaseல இருக்க inductance வந்து நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will become 0. That is called balanced value. அப்ப லைனுக்குள்ளேயே பேலன்சிங் வந்துடும். அந்த டைம்ல என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதுக்கு நியரர்ல போற லைன்ஸ் வந்து கட் பண்ணாது, ஏன்னா இதுக்குள்ளேயே பேலன்ஸ் ஆயிடும். So that is one case. இதை வேற எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, with the help of bundled conductor also we can reduce this magnetic interference. Bundled conductor also will minimize the effect of this communication interference disturbance வந்து reduce பண்ணும். But you know one more thing, the major purpose of bundled conductor is to reduce the corona loss. Actually bundled conductor வந்து நம்ம டிசைன் பண்றதோட மெயின் ரீசன் என்னன்னா, that is the primary reason. The primary reason is to reduce the corona loss, but it will also minimize the effect of what? This communication interference. Okay sir, chalo let us read the question and drop the answer. In order to reduce the inductive interference, that is parallel to the communication circuits to be minimum, what we need to do? The conductors are transposed at a regular interval, of course that is correct. Next, bundled conductors are used, of course this is also correct. Thick conductors, no, that is not possible, right? So the correct answer is A correct or B correct. Okay, either A or B, both are correct answer. Option D. Fine sir. Next question. The bundled conductors are used for extra high voltage transmission line, or primarily, just now I told you the primary reason is to reduce the corona loss. Option A. Next question. When there is an interference in the overhead communication line running parallel and it is close approximate to the overhead power line, the voltage induced in the communication line in the longitudinal and lateral direction by the power line are due to என்னென்ன voltagesலாம் induced ஆகும் transmission lineல? First, just now I told you, you can expect both type of electric induction and magnetic induction. So what is the correct answer? Both magnetic induction and electric induction is the correct answer. Option C. Next question. என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. The next question is, for an extra high voltage overhead transmission line, 4, this is 4, right? 4 conductors are used per phase in a bundle. Wow, nice. At the corners, okay, for a square side of S meter. Square அப்படின்னா meaning என்ன? First of all,
4 bundled conductor எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க. Square அப்படின்னா all sides are having equal distance. If it is D, this is also D, this is also D, this is also D. What about this cross distance? That is going to be what? We know this distance, we know this distance. Apply Pythagoras theorem. Square root of D square plus D square. So it will become 2 into square root of D. So that is bundled. That is how that arrangements will look like. Okay, sir. Let us proceed further. Next, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, okay, geometric mean radius of the conductor. R dash is R prime, that we know, that is radius. நம்ம radius மட்டும் என்ன, while calculating the radius, we need to consider R prime. That is, we have to multiply it by 0.778 times of actual radius. Okay, sir. Now, what is the GMR of the bundled conductor? That is very simple question. One more question, I think. Let us solve. How will you calculate the geometric mean radius? That will be equal to totally how many conductors are there? 4 conductors are there. Conductor 1, conductor 2, conductor 3, conductor 4. So you have to calculate 4 times. 4 times in order to catch up the GMR. You have to calculate the GMR for all in all conductor point of view. So that is fourth root of first thing, correct? Fourth root of, now you can calculate 4 times, but you will get the same value in 4 times. Why, sir? Since it is in square and the distance between these two, that is going to be what? D into square root of 2. Now how will you calculate the value? That is very simple. Inner radius, that is R prime, into distance between these two. I think that is given as S. They told the distance between this is S, then this is also S, this is also S, this is also S, then this is going to be S into root 2. Now what is the answer? That is going to be R prime into, next distance between these two, that is S, distance between these two, that is also S, distance between this and this, that is going to be S into root 2. That's all. So that is going to be cube root of R prime into S power 3 into square root of. Okay, I think they had given answer. Either ரெண்டுத்தையும் நம்ம merge பண்ணோம்னா you'll get S square. Option A they had given already. So the correct answer is going to be option A. Very simple question, right? Okay, let us go ahead with the next question. What is the next question? On what basis of insulation level of a 400 kilo voltage extra high voltage overhead transmission line is decided? என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, given voltage is 400 kilovolt. Insulation level வந்து எப்படி நீங்க டிசைட் பண்ணுவீங்கன்னு கேக்குறாங்க. That is very simple. Generally in our transmission line ல வந்து நம்ம insulations வந்து எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, it is based on two things. One is lightning over voltage, second one is switching over voltage. So the insulation level of the transmission line will be decided based on the lightning over voltage and the switching over voltage. இந்த voltages வந்து actually lightning over voltage வந்து எப்போ preference கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, if your transmission line is carrying less than 345 kilo voltage, then in that transmission line, if your transmission line is carrying less than 345 kilo voltage, in that transmission line wherever you are giving insulation, நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் insulation கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல insulation rating will be decided based on lightning over voltage. Suppose if the transmission line is carrying greater than 345 kilo voltage, in that case, in that transmission line, insulation levels will be decided based on switching over voltage. That's all. Now read the question. Since in our question they told that transmission line is carrying 400 kilo voltage, it means that is greater than 345 kilo voltage or not? Yes, sir, that is greater than 345 kilo voltage. In that case, insulation levels of those transmission line will be implemented based on switching over voltage, only switching over voltage. So what is the correct answer? So the correct answer is option C. That's all. Okay, let us read the next question. The total reactance and total susceptance of a lossless overhead extra high voltage transmission line is operating at 50 Hz are given by 0.045 per unit and 1.2 per unit. A lossless overhead line is having total reactance and susceptance value. Reactance means X.
Susceptance means what? Admittance. That is, we can write it in terms of beta or B. Susceptance will be represented by B. Circuit theory. Now, respectively, if the velocity of the wave propagation is given, velocity of the wave propagation is 3 into 10 power 5 kilometer per second, then the approximate length of the line is dash. That is the question. Can anyone please try this question and tell me the answer? How will you solve this question? I just wanted to know the answer because I hope many of you know how to solve this question. That is what my belief. You please try once. Just try. Give a try. I'm not asking you to try yourself. Anyway, I'm going to solve this question. Just to think and apply. Immediately, I will use solution in another 30 seconds. Just I need to trigger your mind. That's all. Tell me the answer. Okay. I hope you may get some idea. Let me proceed. Let us collect the data first. Directly, what it was given, frequency of the system is given as 50 hertz. Okay. Next, per unit reactance value is given, that is 0.045 per unit. Reactance in per unit. Susceptance B will be equal to, susceptance means you can consider admittance. Reactance means you can consider it as impedance. In this impedance, resistance will be 0. In this susceptance, conductance will be 0. Because since they told that the transmission line is lossless. Transmission line is lossless. Lossless means resistance and the conductance are 0. So the admittance in per unit given as 1.2 per unit. Okay, sir. Next, where velocity of wave propagation, that we know, that is standard 3 into 10 power 5 kilometer per second. That is given. Okay, sir. Now the question is, what is the approximate length of the line? In order to achieve it, first thing is, we all know given value in per unit, we have to convert it into what? Standard value. Standard value means what? Actual value we convert பண்ணோம். Actual value எப்படி convert பண்றது? We know the per unit impedance can be calculated with the help of actual impedance divided by base impedance. From this, I can say the actual impedance can be written as per unit impedance into base impedance. Similarly, if you want to know the value of admittance, per unit admittance can be written as actual admittance divided by base admittance. But we also know base admittance can be, it is the reciprocal of base impedance. So I can replace it by base impedance. So from this, finally, actual admittance can be written as per unit admittance divided by base impedance. Okay, sir. Now we got the transmission line impedance under admittance. In actual, we don't know the value of base impedance. Just to keep it, I hope at last it will be cancelled because அதை calculate பண்றதுக்கான டேட்டாவை கொஸ்டின்ல கொடுக்கல. நம்ம அப்படியே calculate பண்ண முடியாது. Just keep it. அந்த மாதிரி டேட்டா இருந்தா ஃபைனல்ல நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகும்போது அது கேன்சல் ஆயிடும் by default. Let us see. If it is not cancelled, at that time we will look for some other type. ஏதாச்சும் யோசிக்கலாம். Anyway, I hope it will be cancelled. Okay, sir. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா actual impedance இங்க இருக்கு, per unit actual admittance இங்க இருக்கு. From this, tell me, how will you calculate the value of inductance and capacitance? Because I need, we have to calculate the velocity of wave propagation. Velocity of wave propagation இங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 3 into 10 power 8. Actually, in terms of inductance and capacitance நம்ம எப்படி எழுதோம் அப்படின்னா, you all know it will be y is equal to square root of 1 divided by square root of L into C. நம்ம கொஸ்டின்ல இந்த டேட்டா மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. I cannot use any other data. இதை நான் எப்படி அப்ப டிஃபைன் பண்றது? Let us see how to define this. For that, what we need to do is, இப்போ நம்ம actual value calculate பண்ணியாச்சுல, இந்த actual வேல்யூல ஆக்சுவலா இங்க யார் இருக்கா? We have only reactance. இப்போ இந்த reactance நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Omega L into total length of the transmission line. Am I right, sir? Inductance per meter is L. Then inductance for the total length of the transmission line is L into L. Capacitance per meter is C. Then capacitance for the total length of the transmission line is C into L. So it can be written like this. From this, what I can say is actual value வந்து நம்ம omega L into L ன்னு எழுதிக்கலாம். Correct? Yes. So this is the way I am going to use. That is how we are going to solve our question now. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? From this I can say, அப்போ நம்ம Z actual பதிலா x into omega L ன்னு போட்டிங்கன்னா it will be Z per unit into Z base equal to omega LL. From this length of the transmission line, or otherwise L ஓட value calculate பண்ணுங்க. We need L and C.
L என்ன வரும்? Z per unit into Z base divided by omega into length of the transmission line. Similarly, capacitor C. இங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? From this actual value, it can be replaced by omega C into total length of the transmission line. Per unit value, sorry guys, divided by base impedance. Now, current impedance is already known. From this, what we can say? Per unit admittance divided by omega into length of the transmission line. So, ரெண்டுத்தையும் இங்க substitute பண்ணுங்க into Z base. Substitute பண்ணீங்க அப்படின்னா finally what will you obtain? Omega gamma equal to square root of L can be replaced by Z per unit into Z base divided by omega into L into Y per unit divided by omega L into Z base. This Z base is getting cancelled as I already told you, right? That's all. Solution is over. If solve பண்ணீங்கன்னா you'll get the answer. Because நம்ம solve பண்ணியாச்சு எல்லாத்தையுமே. Question ரொம்ப ஈஸியா தாங்க கொடுப்பாங்க. இதுல என்ன இருக்கு? Velocity of wave propagation நம்ம ஃபார்முலா தெரியும். அதுல கொடுத்திருக்க டேட்டா வச்சு நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது நம்ம திங்க் பண்ணணும். Smart thinking is required. Little practice. ஒரு 10 to 15 problems இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get the idea. வேற எந்த மாடலும் வராது. எடுக்க முடியாது உங்களால. Fine sir. அப்ப gamma value நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 1 divided by square root of, let us substitute. Z per unit already கொடுத்துட்டாங்களா? 0.045 divided by omega, see omega L into omega L will become omega square L square into admittance per unit already கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா 1.2. Finally, இது square root வந்து வெளில எடுத்துக்கலாம் and it will go to numerator, right? So omega into L divided by square root of 0.04 into 1.2 equal to velocity of the wave propagation is already given as 3 into 10 power 5 kilometer per meter, right? So it is given as 10 power 5 kilometer per second, sorry. That's all. அப்படியே reduce பண்ணுங்க, you will get the value of L. So L equal to 3 into 10 power 5 into square root of, from this square root of 0.045 into 1.2, all are under root into, sorry, whole divided by omega. Substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the value of L. Please do it by yourself. Unnecessarily it will waste our time. Let me go ahead with the next question. See, don't think that questions are big. இங்க ஒரே ஒரு டேட்டா தான். காமாவோட வேல்யூ வந்து 1 by square root of LC. அவ்வளவுதான். L வந்து நான் in terms of எப்படி எழுதிருக்கேன்? given டேட்டாவுல எழுதிருக்கேன். அவ்வளவுதான். Let us see. Next question. அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? An extra high voltage transmission line has the length of 300 km. Can be approximated by a lossless line once again having propagation constant of beta equal to that value is given as radians per kilometer. The percentage of the ratio of the line length to wavelength of the line is given as dash. Okay. First length of the transmission line எவ்வளவு already கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? 300 km. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா wavelength வந்து நம்ம calculate பண்ணணும். That is lambda. Lambda formula என்ன? That will be 2 pi by beta. Beta value already direct கொடுத்துட்டாங்க questionல. 2 pi divided by beta is how much? 0.00127. Now the question is what? Just to take the ratio between these two persons, that is length to wavelength. What will you obtain? Length divided by lambda is going to be 300 divided by 2 pi divided by 0.00127. That will give you the answer. That's all. Another question of wavelength. Length to wavelength. That's all. One step answer. Let us take the next question. A surge impedance of 10 kilovolt travels along a cable towards the junction with an overhead line. The surge impedance of the cable and the lines are given as 50 and 450 ohm respectively. The surge voltage transmitted into the line is dash. Question line கேட்டிருக்காங்கன்னா surge voltage கேட்டிருக்காங்க. That is a transmitted surge voltage. Tell me, when a transmission line is entering into another medium, what will happen? First of all, this is called forward voltage or incident voltage. Once we reach the junction means it is the meeting point of two different mediums, medium 2, medium 1.
Now what will happen when we are entering into two different medium, from medium 1 to medium 2, this incident voltage is getting breaked into two off. So incident voltage enna break agum, it will be breaked into reflected voltage plus transmitted voltage. First of all, correct sir, that is true. அப்ப நமக்கு resultant value என்ன வரும்? At this junction, some part of the voltage will be transmitted, some portion of the voltage will be reflected, that is raise. In this case, already the derivations are all given in your notes. What is the formula for the transmitted voltage? Question is transmitted surge voltage. Transmitted voltage equal to supply voltage, right? Total surge impedance voltage into, we can say, 2 times of, what will you do? 2 times of Z2 divided by Z1 plus Z2. Actually, நம்ம எப்படி போட்டிருப்போம் அப்படின்னா, this portion is considered it as load impedance, that is characteristic impedance. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? Twice of load impedance divided by characteristic impedance plus load impedance னு போட்டிருப்போம். In place of ZL we have 2, that is ZC we have 1 and 2, that's all. Now if you substitute all the data, you will get the answer. That is given as 10 kilovolt 10 into 10 power 3 into twice of surge impedance of the, see, first this is overhead line, this is cable. Cable impedance evlo 50, overhead line evlo 450. Carefully observe the data. 50 divided by 450 plus 50 will become 500. If we cancel it, it will become 10 times, so it will be 1 by 5. If we cancel it, it will be 2. So the surge impedance will become 2 kilovolt. That's all. So what is the correct answer? Transmitted surge voltage will be 2 kilovolt. Option D is the correct answer. Read the next question and drop the answer. Next question போலாமா? அடுத்த क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. 1 minute. Given it is a surge of 20 kilovolt magnitude, once again surge voltage is traveled along a lossless cable towards its junction, okay, with the two identical lossless overhead transmission line. Okay, that's good. அடுத்தது, the inductance and the capacitance of the cable is given. The inductance and the capacitance of the overhead line also given. The magnitude of the voltage at the junction is dash. If you observe the question carefully, what it was given, right? Let us see. Let me explain it. Let us remove the whole things. Yes, sir. அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா, first they are traveling along with the cable, a certain cable, right? Let us take a cable. And then they are meeting at a junction point. Let us take, this is the junction point. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, this at this junction point we are considering two transmission line. They only told these things. Now the impedance of the transmission line was given, that is the inductance of the transmission line is 1.5 millihenry and the capacitance of the transmission line is 0.015 microfarad. That is given. Similarly for the cable also, see, same data will be appear for transmission line 2 also, because they didn't separate it, right? Two identical transmission line, it means both data are same. Next, for the cable it was separately given. Inductance of the cable is 0.4 millihenry, comma, capacitance of the cable is 0.5 microfarad per kilometer. They have given all data per kilometer. Now at this junction, the question is, what is the magnitude of the voltage at this junction? That is the question. Actually, let us take, this is impedance Z2, this is impedance Z3, this is impedance Z1. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது மட்டும் let me explain. Actually, என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, when we are entering from medium 1 to medium 2, just now I have been told you voltage is getting breaked into two off. என்ன நம்ம break ஆகும்? First voltage வந்து நம்ம என்ன consider பண்ணோம் அப்படின்னா, this is called incident voltage. Then that incident voltage will be breaked into two off when it is entering into another different medium. இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will be breaked into two off. One is reflected voltage, another one is transmitted voltage. Anyway, we no need to be bothered about the transmitted voltage. It will be transmitted to the next medium. During this reflection, there will be a wave. இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, voltage வந்து surge ஆகும். Surge அப்படின்னா there will be a rise in voltage. And the rise in voltage, அதாவது junctionல இருக்க available voltage, due to surge there will be a rise in voltage.
அந்த வோல்டேஜ் வந்து நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? தி ஜங்ஷன் வோல்டேஜ். அந்த வோல்டேஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் incident voltage is coming from here, right? Already, yes sir, incident voltage is coming from here. Plus நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம டிராவலிங் வேவ் வந்து படிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வோல்டேஜ் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இங்க இருந்து விங்கிற வோல்டேஜ் வந்து போகுது அப்படின்னா, அந்த இடத்துல மீடியம் பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும், திரும்ப ஸ்டெப் ரைஸ் ஆகும். அப்ப திரும்ப வந்து வோல்டேஜ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது this voltage plus the amount of voltage that is getting reflected, it is based on the medium, whether we are considering open circuit or short circuit or with some other load values. வேற ஏதாச்சும் இங்க வேல்யூஸ் இருந்தா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து நம்ம ஓபன் சர்க்யூட் ஷார்ட் சர்க்யூட்ல கிளியரா படிச்சிருக்கோம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தி நோட்ஸ் கைண்ட்லி. சோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ், அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வோல்டேஜ் வந்து சர்ஜ் ஆகும், ரைஸ் ஆகும். அந்த டைம்ல ஜங்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றது? தட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவலி தி ஜங்ஷன் வோல்டேஜ். அப்ப அந்த ஜங்ஷன்ல நீங்க வோல்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா, இங்க இருந்து ஃபார்வர்ட் ஆயிட்டு வந்த வோல்டேஜ், இன்சிடென்ட் வோல்டேஜ் வில் பி தேர், பிளஸ் அங்க என்ன ஆகும், தேர் வில் பி a ரைஸ் இன் வோல்டேஜ். அந்த ரைஸ் இன் வோல்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that should be equal to, that is called what? Actually we need to calculate the reflected coefficient for that. Incident voltage plus reflected voltage. Remaining voltage என்ன ஆகும், transmit ஆயிடும். Very simple, correct. Reflected voltage அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும்னா, it will be again getting added up with the incident voltage. Incident voltage கூட அப்படியே என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகும். So reflected voltage எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம்? That will be equal to incident voltage or surge voltage. Actually there is supply voltage, that is forward voltage. We can say surge voltage. Surge voltage into reflected coefficient. Coefficient of reflection. அப்போ total voltage என்னது? Surge voltage plus surge voltage into coefficient of reflection. That is the available voltage at the junction. அவ்வளவுதான். All the data we have collected. Now let us solve the question. You can do it by yourself. Don't wait for me, because I hope you have understood. அப்ப junctionல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, totally we are receiving three voltages. One is forward voltage, that is supply voltage or surge voltage. Another one is incident voltage, reflected voltage and transmitted voltage. இதுல transmit ஆகிற voltage வந்து it will enter into the second medium. Reflect ஆகிற voltage will be getting added. It will be available at the junction. That is the total available voltage at the junction. Surge voltage is given. Later we will substitute. This reflected voltage can be replaced by surge voltage into reflection coefficient. Reflection coefficient. How will you calculate the reflection coefficient? In order to calculate the reflection coefficient, generally நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we know reflection coefficient for the voltage, it can be written as, how will you write the expression? It can be written as, suppose if I'll consider, இங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா, since both will be connected in parallel. Right, அப்போ total value let me consider ZL. இங்க இருக்க value ZC ன்னு வச்சுக்கலாம். Right, அப்ப இங்க என்ன வரும், ZL minus ZC divided by ZL plus ZC, that is reflection. Okay sir, that's all. Now how will you proceed further from this? That is the reflection coefficient. We know that. Sir, transmitted coefficient is what? Last case la நம்ம solve பண்ணது, that is transmission. இப்போ நம்ம calculate பண்றது reflection. இப்போ இந்த ZL ஓட வேல்யூ எப்படி சார் calculate பண்றது? ZL அப்படிங்கிறது that is the parallel combination of Z2 and Z3. Now you may think, how to calculate the Z2 and Z3 sir? Since Z2 and Z3 are equal, ஏன்னா identical transmission line, அப்ப ரெண்டு பேர் ஈக்குவலா இருந்தா என்ன வரும், Z square divided by 2Z. One value getting cancelled, finally it will be Z by 2. Yes, we calculate the value of ZL, that will be Z by 2. Now how to calculate these all values? அதுக்கு தான் data L and C கொடுத்திருக்காங்கல்ல. Since the transmission line is lossless, first data what they have given is transmission line வந்து lossless னு கொடுத்திருக்காங்க. Lossless transmission line is having what it will have, the value of resistance and the conductance will become 0. Then the formula to calculate the characteristic impedance in the cable, that will be square root of what, L by C for the cable. Similarly for the transmission line, I am considering it as ZL, right? That is ZL equal to square root of L by C. That is for transmission line. இதோட L வந்து already கொடுத்துட்டாங்களா, 0.4 millihenry. Milli means 10 power minus 3 divided by, it will be 0.5 microfarad, 10 power minus 6. Keep them under root. Similarly for the transmission line, it will be 1.5 millihenry divided by 0.015 microfarad. Keep them under root. Calculate the value of ZT and ZC and ZL. Do this task by yourself. See, substitute ZL எடுத்துக்கிட்டு ZL 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க.
Why? Because we calculated நமக்கு இங்க என்ன தேவை, half ரெண்டு பேரும் parallel இருக்காங்க இல்லையா, அதனால இது 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the value. அதை எடுத்துட்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. So it will be divided by 2 minus ZC நமக்கு தெரியும், calculate பண்ணீங்கன்னா you will get the reflection coefficient. Surge voltage is given as 20 kilovolt already, so this will be 20. Substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the net voltage, junction voltage. That's all. So that is how we are calculating the value of voltage at the junction when we have the reflection. Okay, I hope you all have understand the questions. And sir, let us go ahead with a few more theoretical questions. Let us see how to solve them. Anyway, first kindly read the first question. The shunt compensation in the extra high voltage transmission line. How to solve the question? To be improved. What is the answer? Just to think and tell me the answer. The shunt compensation in the extra high voltage line to be improved. The shunt எதுக்காக வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு கேக்குறாங்க. Okay sir. Extra high voltage line la, the main reason why we are using shunt compensation is there are two things. One is it will help us to improve the stability of the transmission line. Second one, in order to obtain the better voltage profile. So the correct answer is option C. Next question. The shunt reactors are sometimes used as high voltage transmission system. So the shunt reactors are sometimes used in same question, I think, right? So எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம்? To limit the over voltages. Actually, first of all, voltage profile அப்படின்னா sending endல இருக்க voltage, receiving endல இருக்க voltage வந்து நம்ம equate பண்றதா. அது நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, transmission line வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா lightly loaded condition or no load condition. Generally, in our transmission line, we all know capacitance formation will occur. This capacitor will do voltage build-up process. Voltage build-up process at no load or lightly loaded condition. Transmission line receiving endல எந்த ஒரு லோட் கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப கம்மியான லோட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா receiving end voltage வந்து greater than the sending end voltage. That is called a Ferranti effect. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். The reason is why we are facing this, due to the presence of capacitors in the transmission line. They will consume certain amount of current continuously. They will produce some voltage here. That voltage build-up process, it will be negative. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ரிசல்டன்ட்ல என்ன ஆகுனா ரிசீவிங் எண்ட்ல போயிட்டு நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபார் தி ரிசீவிங் எண்ட் இட் will be positive. எல்லாமே ஆட் ஆயிருக்கும். நெட் வோல்டேஜ் யார் கூட ஆட் ஆயிடும்னா ரிசீவிங் எண்ட் வோல்டேஜ் கூட ஆட் ஆயிடும். அப்ப டோட்டல் வோல்டேஜ் ரிசீவிங் எண்ட்ல எப்படி இருக்குன்னா it will be greater than sending end voltage. In order to compensate this capacitor effect, we are using shunt reactor such that voltage profile will be maintained, such that VR will become equal to Vs. First reason. And second reason is when we connect the shunt reactance, net reactance will be decreased. It will increase the power system steady state stability limit. That is the one more reason. Okay sir. So the correct answer is what? அப்ப shunt reactors வந்து sometimes high voltage lineல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது எதுக்காக அப்படின்னா to limit the over voltage due to Ferranti effect. Over voltage receiving end வர voltage எப்படி இருக்கும்? It will be greater than sending end voltage at a light loaded condition. Okay. அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? The most accurate and versatile method of achieving reactive power compensation is by using அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? So the most accurate and versatile method for achieving reactive power compensation நாலே உங்க மைண்ட்ல கண்டிப்பா என்ன வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் capacitor வரணும். Yes sir. Plus இது கூட நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா you have to think exactly accurate value வரணும் அப்படின்னா just with the help of capacitor alone we cannot do that. We need a switched capacitor for that. With this we need a controlled reactor also, such that what we can do by adjusting the value of inductance and capacitance we can obtain the accuracy. So the correct answer is option D. We need switched capacitor and a controlled reactor. Okay sir. Let us go ahead with the next question. அடுத்த question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Kindly go through the question. Consider two buses connected by an impedance of 0 plus j5 ohm. The bus voltage 1 is 100 at an angle of 0 and bus voltage 2 is 100 at an angle of this is 30 degree.
Okay, sir. The real and reactive power supplied by the bus 1. Okay, it's really very beautiful and உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் answer. Let us take, there are two buses. Let us take voltage V1 at an angle of delta, voltage V2 at an angle of delta 2, delta 1. First of all, real power flow எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டெல்டாவோட ஹை வேல்யூல இருந்து டெல்டாவோட லோ வேல்யூக்கு தான் ரியல் பவர் ஃப்ளோ ஆகும். சிமிலர்லி ரியாக்டிவ் பவர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் எந்த இடத்துல ஹை இருக்கோ அங்க இருந்து வோல்டேஜ் வந்து எங்க லோவா இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகும். தட்ஸ் ஆல். ஃபைன் சார். இப்போ நீங்க இதே கேஸ்ல எடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் பாசிட்டிவ் பவர், பாசிட்டிவ் ரியாக்டிவ் பவர். ஆப்போசிட் கேஸ் இட் வில் பி ரிவர்ஸ்ட். தட்ஸ் ஆல். இப்போ கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாமா? நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட இம்பிடன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அட் தி வோல்டேஜ் அட் தி பஸ் 1 was clearly given as 100 at an angle of 30 degree. Voltage at the bus 2 it is given as 100 at an angle of 0 degree. Yes, it will be 0 degree. Fine, sir. Now, real power flow. How will you calculate the real power and reactive power flow? First, write down the formula. Write down the formula on your note. What will be the real power and reactive power flow formula in our transmission line? How will you calculate that value? First, write down the formula in your note and then should try to bring the answer for the question. I think we can. Okay, guys, listen. I hope we can directly solve this question, right? Voltage at given at both ends and the reactance of the given. 1 minute. Let us try it. Reactance also given, right? Directly calculate. See, we know the voltage at this point. We know voltage at this point. We also know the reactance. Tell me what is the current flow? I is equal to V1 minus V2 by X. Am I right, sir? Yes, that is very simple. What is the V1? 100 at an angle of 30 degree minus it will be 100 upon what about the reactance? It is given as J 0.5. Okay, J 0.5. Sorry, J5. Sorry, that is J5. 5 at an angle of 90 degree. If you reduce this, you will get the expression for current. Okay, sir. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? We need a real power and reactive power, right? I will tell you the simple logic. No need to use any. I got one more idea. See, what is the formula to obtain the complex power? V into I conjugate. From the sending end, bus 1ல தானே கேட்டிருக்காங்க. bus 1ஓட வோல்டேஜ் எவ்வளோ? 100 at an angle of 30 degree into current I ஓட வேல்யூ இப்போ நீங்க இங்க ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க. See, what will you obtain? It will be 100 into in the 30 degree எப்படி எழுதலாம்? It will be cos 30 minus j sin 30 minus 1. I have taken 100 outside commonly divided by 5j or 5 at an angle of 90. இது reduce பண்ணா you'll get the expression for current. And then அது conjugate எடுங்க. Conjugate எடுத்தீங்கன்னா imaginary part ஓட sign will change. Sign of imaginary term will change while taking conjugate. அது அப்படியே நீங்க substitute பண்ணி reduce பண்ணீங்கன்னா you will get real power plus reactive power combination. That is the answer. Directly you can drop your answer. Very simple question. Are you getting me? Just apply normal network. V1 தெரியும், V2 தெரியும், reactance தெரியும். We can calculate the current. Once you know the current, then we can calculate the complex power. Complex power will be the combination of real power plus reactive power. It can also be written like this. Just as the real power, reactive power in terms of rectangular coordinate எழுதுனீங்க அப்படின்னா you will get the answer. Try it by yourself. That is very simple question. I had given all the data. Okay. Take the next one now. அடுத்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. For this question you need to use your brain a little. So consider some small networks கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? நெட்வொர்க் எடுத்துக்கிட்டா just I am giving this question as the homework question because as long as I am solving all complicated questions by myself, right? Okay. Consider two buses power system network given by the load as shown in the figure. All the values shown in the figure are in per unit. The reactive power supplied by the generator G1, G2 and QG1, QG2 respectively. Generator G1 and then G2, right? QG1, QG2, where என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Losses of the transmission line is given. The line losses of the transmission line is Q loss. Questionல இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the per unit values of QG1, QG2 and Q loss. இந்த மூணு வேல்யூ நீங்க calculate பண்ணணும். That is the question. Okay, so what you need to do, first of all, calculate the given data. Okay, let me try to give the basic ideas, then you please try it by yourself. Okay, first load values kuduthirukanga. First collect the given data. They have given loads of the transmission line clearly.
கரெக்டா? எஸ் சார். ஸோ லோட் வந்து எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, if you observe carefully there are two different point. ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தி டோட்டல் லோடு ரெண்டு பக்கம் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் இட் வாஸ் given us, here the load value is given as 20 plus J10, whereas here the load value is given as 15 plus J5. That is the given load value, total value in both sides. Okay sir. Next what we need to do is, if you take the generator G2 and the generator G1, generator G1 எவ்வளவு பவர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோ, டோட்டல் அப்பரண்ட் பவர் that will be equal to 20 plus JQG1, that is let me consider S1. generator 2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, 15 plus JQG2. கரெக்ட்டா? Yes sir. Now அப்ப transmission lineல வந்து, now I would like to know the transmission lineல இந்த இது வழியா எவ்வளவு பவர் flow இருக்கும் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியணும். Guys, if you observe, ஜெனரேட்டர் வந்து இங்க எவ்வளவு பவர் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா 50 plus JQG2 அப்படிங்கிற பவர் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதுல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லோட் வந்து 15 plus J5 கன்சியூம் பண்ணிக்குது. ரிமைனிங் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா போக போகுது. கரெக்டா சார்? எஸ். அப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா போகும். ஃபர்ஸ்ட் தி திங் இஸ், பட் ரியாக்டிவ் பவரோட டேட்டா நமக்கு தெரியாது, ஆனா ரியல் பவரோட டேட்டா நமக்கு தெரியும். ரியல் பவர் வந்து இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, that will be 20 sorry 20 plus JQ2. இதுல வந்து 15 ரியல் பவர் வந்து இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா ரியல் பவர் அப்ப எவ்வளவு போகும், 20 minus 15. அவுட் ஆஃப் 20 per யூனிட்ல 15 per யூனிட் இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா, ரிமைனிங் 5 per யூனிட் தான் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியா ஃப்ளோ ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் திங், that is the power supplied by the generator 1 through the transmission line. இப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்திருக்காங்க, reactance is given, and if you observe the question carefully, see, voltage at the bus 1 is given, voltage at the bus 2 is given, transmission line reactance is given. அப்ப இந்த லைன்ல பவர் ஃப்ளோ இப்ப நமக்கு தெரியும் 5 per unit. இதுல இருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம், we can calculate the theta. The power transmitted through the transmission line can be written as voltage V1 at bus 1, voltage V2 at bus 2 divided by reactance X into sin delta, that is the delta angle difference between bus 1 and bus 2. இப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல பவர் எவ்வளவு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா 5 per unit. V1 ஓட வேல்யூ 1, V2 also 1. Reactance of the transmission line is given as 0.1 into sin delta. From this, the one and only unknown data is delta. So delta is equal to sin inverse of 0.5 or 1 by 2. It will be equal to 30 degree. Wow, we calculated the value of delta. Correct, sir? Just observe the question. கொடுத்திருக்க டேட்டாவுல என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்ன்றதை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Right? I am just giving some basic idea. அப்ப டெல்டாவோட வேல்யூ நீங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, from this what you can calculate is, transmission lineல reactive power வந்து எவ்வளவு சென்ட் ஆகுது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் from the sending end ல இருந்து. What is the formula to calculate the sending end power? Vs square divided by reactance X minus Vs sending end voltage and receiving end voltage divided by reactance X into cos delta. Correct, sir? Reactance value is 0.1. This value is 1. So 1 by 0.1 will be 10 minus 1 into 1 divided by 0.1. 10 into cos 30 will be 0.8666. Correct? That is root 3 by 2. Root 3 divided by 2. Yes, that is 0.866. So how will you get into 10? You'll have to multiply it by 10 minus 10. I'm going to get 1.339. 1.339. That is the reactive power that is getting transmitted from the sending end. So we got that is 1.34. Correct, sir? Question என்ன கேட்டிருந்தாங்க, the per unit value of generator 1 தான் கேட்டிருந்தாங்க first. Correct? Yes. So let us see. First இப்ப நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து ரியாக்டிவ் பவர் எவ்வளவு வருது அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி இங்க ஒரு லோட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லோட் எவ்வளவு ரியாக்டிவ் பவரை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். So from this what we can say, the total reactive power supplied by the generator 1 equal to, here the first load is consuming J51. Observe the question. இங்க ஒரு லோட் இருக்கு இல்லையா, this load is consuming J5 reactive power. Transmission line is consuming how much it is, 1.34, J 1.34 reactive power. What about the total power now? J 6.34, that is QG1. There are two options, right? With that option B, option C ல இருக்கா. அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும், repeat the same procedure to obtain the reactive power of the generator 2. இப்போ நம்ம generator 2 ல வந்து என்ன தெரியும்னா, QG2 ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது. கரெக்ட்டா சார்? Yes, we don't know that value. But receiving end ல வந்து reactive power எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? Let us see. Delta ஓட வேல்யூ 30 டிகிரி நமக்கு தெரியும். That is enough.
let us see how to calculate the receiving end reactive power. What is the formula to calculate the reactive power at the receiving end? This in the zone reactive power எப்படி calculate பண்ணீங்க? That will be equal to, once again the formula can be written as, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் 1 வந்து சென்டிங் எண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு ரியாக்டிவ் பவர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். Right, that is become approximately 1.34 per unit. இப்ப ரிசீவிங் எண்ட்ல எவ்வளவு ரியாக்டிவ் பவர் இருக்குன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து எவ்வளவு பவர் வருது நமக்கு தெரியும். ரிமைனிங் இங்க இருந்து எவ்வளவு பவர் வருது நம்ம கால்குலேட் பண்றோம்னா இதுல வந்து இது எவ்வளவு பவர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு, இது எவ்வளவு பவர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குன்றத நம்ம ஈஸியா கேட்ச் அப் பண்ணிடலாம். That is very simple process, right? Yes sir. Let us see. 1 minute. Yes. Okay sir. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்றோம், ரிசீவிங் எண்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன? The formula can be written as sending end voltage into receiving end voltage divided by reactance x into cos delta minus receiving end voltage VR square divided by reactance x. Again substitute all the values. That will be 10 into cos 30. Again you will get the same value minus 10. I hope I am correct. This will be equal to minus 1.34 per unit. That is what you will obtain. We know the sending and reactive power. Now we got the receiving and reactive power also. Now, upper transmission line la எவ்வளவு reactive power இருக்கும்? The losses in the transmission line. Next, let us calculate the. இப்போ நம்ம see transmission line ஓட reactance கொடுத்திருக்காங்களா? Yes sir. Sending end ல இருந்து எவ்வளவு வருது? J1.3. Receiving end ல எவ்வளவு receive பண்ணிட்டு இருக்கோம்? minus J1.34. அப்ப transmission line ல இருக்க losses நமக்கு தெரியணும்னா we have to find out the difference between QS and QR. So the losses in the transmission line is going to be the difference between these two. If you take the difference, I hope you will get 2.68. Am I right sir? Yes. So we have been calculated the losses in the transmission. Next, இப்ப generator G2 ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா how will you calculate? Generator G2 வந்து இப்ப எவ்வளவு reactive power வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும்னா it will be very easy now. See, already load எவ்வளவு பவரை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கு? J10. Yes sir. Transmission line டோட்டலா எவ்வளவு losses கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கு? 2.64. அதுல சென்டிங் எண்ட்ல ஜெனரேட்டர் 1 வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா 1.34 சப்ளை பண்ணிடுச்சு. ரிசீவிங் எண்ட்ல நம்ம ரிசீவ் பண்றது, ரைட்? So it will be like this. See, carefully observe. Totally in the transmission line we are having 2.64 losses. Out of 2.64, 1.34 will be supplied by the generator G1. அப்ப remaining 1.34 யார் சப்ளை பண்ணுவா? Generator G2. So generator G2 will supply remaining 1.34. Generator G2 will also supply 10 per unit for the load. அப்ப total எவ்வளோ? Total it will supply 10 plus 1.34. So the net value will become 11.34. That's all. I hope you all have understood how to solve this question further. Okay. So the sir, you may have some confusion. Let me clarify that doubt. Listen. இங்க reactive power at the receiving end அப்படி நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இது நீங்க receiving end கன்சிடர் பண்றீங்க. இந்த reactive power ஃபார்முலா நான் யாருக்கு எழுதிருக்கேன் அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் G1 ல இருந்து சென்டிங் எண்ட்ல எவ்வளவு reactive power வந்துட்டு இருக்கு, ரிசீவிங் எண்ட்ல எவ்வளவு reactive power இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். சென்டிங் எண்ட்ல நம்ம 1.34 தான சப்ளை பண்ணோம். அப்ப ரிசீவிங் எண்ட்ல சேம் 1.34 தான வந்திருக்கணும். ஆனா நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு? -1.34 வந்திருக்கு. ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்கு அப்படின்னா இங்க நீங்க 1.34 இன்ஜெக்ட் பண்றீங்க, ரிசீவிங் எண்ட்ல அதே 1.34 தான வரணும். இது மைனஸ்ல வருதுன்னா மீனிங் என்ன? டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல 2.64 லாசஸ் இங்க டிராப் ஆயிருக்கு. இவ்வளவு பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் கன்சியூம் பண்ணிருக்கு. அதனாலதான் ரிமைனிங் என்ன வந்திருக்கு? நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஜெனரேட்டர் 1னால 1.34 தான் இங்க சப்ளை பண்ண முடியும்னா அப்ப இந்த டோட்டல் லாஸ்ல ரிமைனிங் இருக்கிறத யார் சப்ளை பண்ணிருக்கா அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் 2. அப்ப ஜெனரேட்டர் 2 ஓட சென்டிங் ரிசீவிங் எண்ட், ஜெனரேட்டர் 2 வந்து அப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ரிசீவிங் எண்ட், அதாவது ரிசீவிங் எண்ட் ஆஃப் தி ஜெனரேட்டர் 1 ஓட ரிசீவிங் எண்ட் தான் ஜெனரேட்டர் 2 ஓட சென்டிங் எண்ட். ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே? 1 minute. This is the sending end of the generator G2. That is the receiving end of generator G1. ரெண்டும் ஒரே பாயிண்ட் தான் சொல்ல வரேன். அப்ப ரிசீவிங் எண்ட் ஜெனரேட்டர் G1 வந்து ரிசீவிங் எண்ட்ல எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்குன்னா -1.34. அந்த பவர் யார் சப்ளை பண்ணிருக்கா அப்படின்னா ஜெனரேட்டர் G2 தான் சப்ளை பண்ணிருக்கு. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல மொத்தமா 2.64 வருது. ஜெனரேட்டர் 1 வந்து 1.34 சப்ளை பண்ணதுன்னா ஜெனரேட்டர் 2 வந்து ரிமைனிங் 1.34 சப்ளை பண்ணிருக்கு. அதனாலதான் இது நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. யாருக்கு இது நெகட்டிவ்ல வந்திருக்குன்னா ஜெனரேட்டர் G1க்கு நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு. அப்ப ஜெனரேட்டர் G2க்கு வந்து நீங்க டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஜெனரேட்டர் 1க்கு இப்படி வரும் -1.34, generator 2 க்கு opposite direction +1.34. அப்ப net value of the generator G2 will be +1.34 +10 only.
I thought of giving this question to you, but finally I have solved everything. Okay, fine, no issue. So if you don't understand the question, try it by yourself now. உங்களோட பிரைனுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா இப்போ கிடைச்சிருக்கும். இப்போ நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க, you will get the answer. Anyway, I had given complete idea. Try to learn the subject, do the analysis by yourself. Don't expect everything from my side. For enhancing the power transmission line of long extra high voltage transmission line, the most preferred method is to connect. எந்த மெத்தட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, the best choice is series capacitor compensation. இது என்ன அப்படின்னா, it is reduces the line reactance. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பவர் ஃப்ளோ வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் with respect to it will be inversely proportional to reactance x. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, see we all know transmission line power is inversely proportional to reactance. When we are reducing the reactance, we can increase the power flow. That could be possible by connecting the series capacitor compensation. So, for transmission line, in order to enhance the power transmission capacity, it is better to connect with the capacitor, series capacitor. So, the best choice is series capacitive compensation. Option C is the correct answer. Go ahead with the next question. Two identical synchronous machines A and B are running at the same speed or linked through the inductor shown in the figure. A will supply active and reactive power to the machine B when delta is. Okay. When A will supply active and reactive power to machine B. Okay sir, fine. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன தெரியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து ஹைல இருந்து லோ வேல்யூக்கு தான் வந்து ரியல் பவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். டெல்டா அங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஜெனரேட்டர் 1க்கு வந்து டெல்டா கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அந்த டெல்டாவோட வேல்யூ கண்டிப்பா எப்படி இருக்கணும்? சி they have given generator 1 and generator 2. generator 2ல டிகிரி வந்து 0. அப்ப generator 1ல டெல்டாவோட வேல்யூ கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும்? பாசிட்டிவா இருக்கணும். then only real power will flow from generator 1 to generator 2. அவங்க தான் சொல்லிருக்காங்க பவர் வந்து A ல இருந்து B க்கு flow ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியல் பவர். அப்ப ரியல் பவர் வந்து A ல இருந்து B க்கு போகணும் அப்படின்னா டெல்டா must be positive. First conclusion. Second, when we are discussing about the reactive power, we need to talk about the voltage. Voltage, reactive power will flow from high value of voltage to low value of voltage. அப்ப கண்டிப்பா VA ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்? greater than VB, then only reactive power will flow from A to B. So the correct answer is delta must be positive and the value of VA greater than VB. What is the correct choice? Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. That's all. Okay, next question. Next question என்ன பாருங்க? A nuclear power station of 500 megawatt capacity is located at 300 kilometer away from the load center. That is long transmission line, right? That is 300 kilometer away. So select the most suitable power evacuation transmission configuration. Okay, first of all, when we go for a long transmission line, whenever we are choosing long transmission line, keep these things in your mind. Long transmission line க்கு வந்து நீங்க போறீங்க அப்படின்னா that is called what? Transmission line capacity வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும். Long transmission line means high voltage transmission line. அப்ப rating of the voltage வந்து must be 500 megawatt line, rating of the line voltage must be 400 kilo voltage. லென்த் அதிகமா இருக்கனாலே லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வோல்டேஜ் டிராப் வந்து அதிகமா வரும். whenever we are shifting the voltage for a long transmission, definitely we will shift high voltage only. low voltage வந்து நீங்க லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு கொண்டு போக முடியாது. you will have more voltage drop in the transmission line. So generally with the help of long transmission line we will prepare high voltage, so that will be 400 kilo voltage. First priority, apply your common sense. Second thing, transmission line ஓட power handling capacity வந்து நீங்க improve பண்ணனும்னா reactance ஓட வேல்யூ வந்து decrease பண்ணனும். So the best preferable choice is first அவங்க கொடுத்திருக்கிறது long transmission அப்படிங்கறதால we are going up with the high voltage. Second, when we are transmitting the high power for a long transmission line, 500 megawatt power வந்து நீங்க transmit பண்ணனும் அப்படினா reactance ஓட வேல்யூ வந்து கம்மியா நீங்க மெயின்டைன் பண்ணனும். For that, instead of going up with a single transmission line, if you select the double circuit line, what will happen? Single transmission line ஓட reactance X, double transmission line and x into x, both are parallel, so the net reactance will become x by 2. Power handling capacity of the transmission line will be improved. So the best choice for the long transmission line is 400 kilo voltage double circuit line. Now choose the answer.
apply your common sense. இதுக்கெல்லாம் நீங்க எதையும் படிக்க வேண்டியதில்லை, நீங்களாவே திங்க் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? A lossless transmission line having surge impedance loading of 2280 megawatt is provided with a uniformly distributed series capacity compensation of 30%. என்ன பண்ணிருக்காங்க? Capacitive series compensation. கரெக்டா? Yes sir. அப்ப என்ன பண்ணா surge impedance loading of the transmission line compensate பண்ணதுக்கு அப்புறம் surge impedance loading வந்து என்ன வரும்னு கேக்குறாங்க. First of all, what is the formula to calculate the surge impedance loading? Tell me. 1 minute, let me remove these things. Yes. So surge impedance loading of the transmission line will be equal to voltage, that is surge voltage or voltage, V square divided by characteristic impedance for per phase. For a 3-phase transmission line, you will have to multiply it by 3. So 3 times of V square, that is per phase voltage, divided by characteristic impedance. This is for 3-phase. Voltage will be per phase in both cases. Anyway, in transmission line, it doesn't matter. They have not talk about single phase or 3-phase at all. So I'm taking general formula, surge impedance loading. For transmission line, first என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா surge impedance loading case 1ல கொடுத்துட்டாங்க. They are not changing the voltage. They are changing characteristic impedance. வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, for a lossless transmission line, general formula is it will be Z by Y. But it can be written as Z will be j omega L plus R divided by j omega C plus G. Lossless means these two value will be 0. So it can be further written as j omega L by, so it is getting cancelled, square root of L by C is the characteristic impedance formula. But you have to, one more thing, இது நம்ம டைரக்டா நீங்க இப்படியே எழுதிக்கீங்க, because they are talking about capacitive compensation, right? So this is XL divided by XC. இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, observe the question carefully. See there, இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, uniformly distributed series capacitive compensation அப்படின்னா add பண்ணோம். See, இங்க XL அப்படிங்கிறது transmission லைனோட சீரியஸ்ல இருக்க ரியாக்டன்ஸ், XC அப்படிங்கிறது transmission லைனோட parallelல இருக்க கெபாசிட்டன்ஸ். இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க ஒரு கெபாசிட்டரை வந்து சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், இண்டக்டன்ஸ் இன் நேச்சர் they will subtract each other. இப்போ இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து இனிஷியலா 100% இருக்கு அப்படின்னா அதை 30% காம்பன்சேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிசல்டன்ட் வேல்யூ வந்து 70% ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? இண்டக்டன்ஸ் வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து 30 ஓம் இருக்கு, 100 ஓம் எடுத்துக்கலாமா, 100 ஓம் எடுத்துக்கலாம். 30% கெபாசிட்டரை வச்சு காம்பன்சேட் பண்றாங்கன்னா கெபாசிட்டர் என்ன பண்ணணும், -30 ஓம் ப்ரொவைட் பண்ணும். பிகாஸ் கெபாசிட்டர் அண்ட் இண்டக்டர்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட்டிவ் இன் நேச்சர். சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்றதால அப்ப ரிசல்டன்ட் வேல்யூ என்ன ஆகும், 70 ரெடியூஸ் ஆயிடும். 30% ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ரிமைனிங் வில் பி 70% ஒன்லி. அப்ப என்ன ஆகுனா, நீங்க எல்ல வச்சு சால்வ் பண்ணாலும் சரி, இப்ப எல்லோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும், 0.7 எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆயிடும். 0.7 எல்லாம் ரெடியூஸ் ஆயிடும் பிகாஸ் இண்டக்டன்ஸ் வச்சு காம்பன்சேட் பண்றதால. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் how will you solve this one? SIL1 surge impedance loading case number 1ல வந்து V square divided by டைரக்டா நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம், XL by XC ன்னு எழுதிக்கலாம். characteristic impedance. SIL2 case number 2 same voltage அவங்க சேஞ்ச் பண்ணல, பட் இங்க என்ன வரும், 0.7 times of XL by XC ன்னு வரும். இப்போ ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோ எடுத்தீங்கன்னா you will get the answer, that's all. So SIL2 divided by SIL1 equal to V square cancel ஆயிடும். அப்ப இங்க என்ன வரும், square root of XL divided by XC divided by square root of 0.7 times of XL by XC ன்னு வரும். Take square on both sides, right? Anyway, அவங்க SIL2 தான கேட்டிருக்காங்க, it will be equal to SIL1, right, into, you can write like this, numerator denominator cancel ஆயிடும், it will be 0.7. இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம், XL by XC, denominator வந்து root of 0.7 into root of XL by XC ன்னு எழுதிக்கலாம். This terms getting cancelled, that will be your resultant answer, that's all. See how simply they are giving the question. Fine. Now these are all the sum of the homework question. I have collected this for your practice purpose. First, kindly go through the complete advantages and disadvantages of HVDC transmission line, because nowadays in the advantage and disadvantages வந்து நிறைய questions எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. If you observe the question carefully, you might know these things. See there. So அதனால தான் I'm just giving it to your practice purpose. HVDC completely எல்லாத்தையும் go through பண்ணிட்டு and then give the answer for this question. Not a big deal. Just advantage disadvantage go through பண்ணிட்டு answer வந்து draw பண்ணிக்கோங்க. That's all. And here this question we have solved.
Okay, just to go through and drop your answer. Okay, so with this we have completed the total transmission and distribution part. I have been solved all type of models, almost we have covered all type of models. Okay, so in the next class we will start fault analysis. Okay, so whenever you are finding new things, make short notes clearly. ஒவ்வொரு முறை ரிவைஸ் பண்ணும்போது அதை திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. If you are not finding new things, எல்லாமே old தான் சார் அப்படின்னா just pause the video, try it by yourself, bring the answer. Okay. With this, let's wind up today class. Rest of all things we will see in the next class. Thank you all.